Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Cyclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. May the Force be with us. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition Interview qui sera consacrée à une entrevue réalisée avec Timothy Zahn à l'occasion de la convention Ad Astra qui s'est déroulée à Toronto. Je suis Sébastien Minot et aujourd'hui je serai seul pour vous présenter cette seconde édition de notre spin-off Star Wars en direct Interview qui a pour but de mettre de l'avant les personnalités qui ont bâti leur carrière autour de Star Wars et les fans qui se sont démarqués par leurs projets originaux et créatifs inspirés par cette franchise. Donc, si vous croyez que votre projet Star Wars mérite notre attention, communiquez avec nous à studio@starwars.direct. J'ai récemment eu la chance d'assister à la convention Ad Astra, qui est une convention littéraire qui se déroule tous les ans à Toronto, et leur invité d'honneur était nul autre que Timothy Zahn, le père du grand amiral Thrawn. Alors, ce fut une convention très intéressante avec tout plein d'anecdotes, dont certaines nous allons vous faire part dans le courant de cette émission. Avant de débuter, j'aimerais vous rappeler que Star Wars en direct littérature numéro 25, où Jean-François, Danny et Francis discutent des romans Last Shot et Most Wanted, ainsi que Star Wars édition spéciale numéro 26 enregistrée devant le public du Comic-Con de Montréal, où Julien, Danny, Fabien et Jean-François ont discuté de l'état de la franchise Star Wars suite à l'achat de Disney, sont maintenant disponibles en ligne. Et il est maintenant possible de suivre Star Wars en direct sur Spotify et aussi sur Instagram, alors rajoutez-nous à vos amis. Nous aimerions remercier Mintinbox, Star Wars Holonet, Cyclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. Alors, tel que mentionné plus tôt, j'ai eu la chance d'assister tout récemment à la convention Ad Astra à Toronto, ainsi que d'animer les conférences avec nul autre que Timothy Zahn. Alors, voici quelques extraits de l'une de ces conférences. Alors, je vais aussi traduire ces réponses au fur et à mesure. Alors, bien sûr, nous avons posé les questions les plus simple et de base à Timothy Zahn, dont d'où venait son personnage du grand amiral Thrawn, comment il l'avait écrit. Mais nous avons décidé aussi de lui poser quelques questions un petit peu plus intéressantes. Alors, on va sauter directement à ces questions-là. La première question que nous avons donc posée à Timothy Zahn est: est-ce qu'il a été consulté pour le retour de Thrawn dans le nouveau canon Star Wars? Were you consulted on bringing back Thrawn into the new canon? I was not consulted, but 8 months earlier in November of 2015, they brought me down to Lucasfilm to tell me that Thrawn was going to be in Season 3. It was already well into production. And at the same time, we discussed doing a prequel novel, sort of the origin story type of thing for both Thrawn and Governor Price. What they did do, I wasn't involved in any of the production, but what they did was to give me access to the scripts for Season 3.
that were especially the Thrawn-centric ones. So I could see what they were doing with Thrawn. I would see little bits and pieces. Okay, this is what's happening here. I can put that in as a foreshadowing or a setup in the book. For example, there was a scene where Price and Sabine have a brief hand-to-hand combat. Okay, I can set up where she starts learning martial arts. In season 3, we've got Thrawn meeting with Tarkin, Yularen, Governor Price, and none of those felt like a first meeting. It felt like we know each other at least a little bit. So I could put those first meetings into the book. So the idea was to meld things as seamlessly as possible between what I was doing as a prequel and what was already in production for season 3. Similarly with season 4, I got to see some of the scripts. This book is set between seasons 3 and 4 of Rebels, kind of in the 2 or 3 weeks that our heroes are dealing with the Mandalorian, Sabine, and all of that when Thrawn is off camera. Alors, tel qu'indiqué, il n'a pas été consulté pour le retour de Thrawn dans le nouveau canon, donc au petit écran dans la série Rebels. Cependant, puisqu'il était sur le point d'écrire son livre d'origine du personnage, ils lui ont donné accès à plusieurs informations des événements qui se dérouleraient dans l'émission. Ça leur a donc permis de faire un mélange homogène des informations qui se précipiteraient entre la série de Rebels dans la saison 3 et le livre d'origine de Thrawn. Alors il nous donne comme exemple un moment où Sabine et Arinda Price se battent dans un combat à main nue. Alors il a utilisé ce moment-là en particulier pour s'inspirer du fait que Arinda Price commençait à apprendre les arts martiaux dans son livre. Il a aussi mentionné la rencontre de Tarkin, Yularen, Arinda Price ensemble et que ce n'était pas la première fois qu'ils se rencontraient. Alors c'est aussi quelque chose qu'il a pu mettre dans le livre d'origine de Thrawn. Je poursuivais la conférence en lui demandant si, lors de l'écriture du livre Thrawn, il avait conservé les anciennes histoires qu'il avait écrites en tête et qu'il avait essayé de les faire fonctionner ensemble. Donc, quelqu'un qui lirait le livre d'origine de Thrawn pourrait aussi lire la trilogie des années 90 et cette dernière pourrait très bien aller ensemble. Donc, je vous laisse écouter sa réponse. There's absolutely nothing here that contradicts anything I've done. If they made all of my books Legends tomorrow, it would work okay. Was that actually on purpose? Well, that was on my purpose. Yeah, no, I didn't want to make. This is not a new character. This is the same character I've been writing for 27 years. It's just a different part of the timeline that I haven't visited before, but it is the same Thrawn. It'll connect with everything else I've done just fine. So yeah, the idea was this is the same character you all grew up with the Legends books. It's just now into canon. I like to say, the Legends. I do Legends of Robin Hood and Legends of King Arthur still and such. The Thrawn trilogy, before Thrawn was made canon, was kind of like a Legend of Robin Hood. Now, because he's canon, it's more like a Legend of Davy Crockett. In other words, it's a story that may not have happened, but it's about a, quote, real person. So it's kind of moving everything up a little bit in the legend hierarchy. Alors, il nous répond que c'était de son bon vouloir qu'il avait écrit le livre pour fonctionner avec ce qu'il avait déjà écrit et que, dans le fond, pour résumer le tout, il nous faisait passer d'un personnage légendaire comme Robin des Bois, qui était seulement une légende, à un personnage comme Davy Crockett, qui est une histoire qui n'est pas nécessairement arrivée telle que romancée par toutes les histoires que l'on connaît, mais qui est basée sur une personne réelle. Donc maintenant que Thrawn est dans l'univers canon, il est réel pour cet univers. Donc c'est ainsi qu'il a écrit son livre d'origine sur l'amiral Thrawn.
On poursuit donc. Je lui ai demandé s'il avait utilisé des notes qu'il avait écrites lors de la première trilogie, de la rédaction de la première trilogie de Tron. Voici sa réponse. Pretty much from scratch. I've made it a policy over the years not to fill in the map any more than I need. So I don't. Okay, this is a story I'm doing about Thrawn, for example, in Choices of One. Okay, I do not go back and fill in a lot of backstory just in case I may need it someday. Just leave that there. Visual aids. I just leave that blank, partly because I may never get to that point and there's no point wasting time and effort on something that may never come out. But mostly because whatever I put down 10 years ago, I probably would have better ideas now. So I've never worked out anything between the Missed Encounter story, which leads off the book, modified, and where he shows up in Rebels. I'd never bothered filling that into my mind, so okay, this is a blank canvas, start working on it. Ce que Timothy Zahn nous explique, c'est donc qu'il préfère travailler à partir de rien principalement, plutôt que d'utiliser des notes ou de partir sur des idées déjà établies, parce que ça lui permet de ne rien perdre et de s'assurer de ne pas se piler lui-même sur les pieds. Alors même parfois à travers les années, il peut avoir des meilleures idées et ça peut sortir d'une meilleure manière au niveau de l'histoire. Il est donc satisfait des détails qu'il a instaurés dans son dernier livre. Nous avons ensuite discuté de l'histoire de Tron, du livre Tron en tant que tel, et nous en sommes venus à lui demander quelles sont les différences entre le Grand Moff Tarkin et le Grand Amiral Tron. But the big difference between Thrawn and, say, Tarkin is, okay, there's trouble on that planet, I'll just blow it up from Tarkin. Thrawn will do let's see if we can talk them into surrendering instead and save all those people and resources and such. So Thrawn will stomp things if necessary, but it tends to be a more surgical operation than just a steamroller type of thing. I think that also is an appealing part of the character. He is not just blowing stuff up. He is planning and using psyops and such as much as he uses turbo lasers. Definitely, yeah. Yeah, in the back of my mind, I don't know how many of you even watched the classic Star Trek, but there's an episode, Balance of Terror, where we first meet the Romulans, and at the end of that episode, Kirk has a communicator face-to-face briefly with the Romulan commander, and he says to Kirk, in another reality, we might have been friends. And that was kind of in the back of my mind. In another reality, Thrawn would have been a great asset for the New Republic, but he chose the other side. And there are reasons given. For some reasons we can understand inside the book. Yeah. And you may not agree with his reasons and his reasoning, but you can at least understand it. And I think that's the sign of a good character, hero or villain. You've got to be able to understand why they're doing what they do. Alors, en comparant Tron et Tarkin, Timothy Zahn nous dit que, justement, Tron a tendance à être plus précis et méticuleux dans ses décisions, donc il préfère faire la paix avec une planète et exploiter ses ressources plutôt que de la détruire complètement, ce qui est une solution un peu plus à la Grand Moff Tarkin. Et il compare aussi d'ailleurs son idée derrière le Grand Amiral à un ancien épisode de la série originale de Star Trek, où il nous explique que le Grand Amiral aurait en fait pu être ami avec la rébellion dans une autre réalité. Donc c'est une réalité qui aurait été quand même très intéressante, mais pour des raisons qui nous sont dévoilées dans le livre Tron, on comprend pourquoi il choisit l'Empire. Alors c'est pour ces raisons que l'amiral reste avec les impériaux, et d'ailleurs c'est ce qui le fait de lui un meilleur personnage dans le livre, c'est qu'on est capable de comprendre son raisonnement et d'accepter les raisons derrière son raisonnement. Je lui ai ensuite demandé quel avait été le rôle du Story Group dans l'écriture du livre Tron, et est-ce que ces derniers lui avaient demandé de semer une graine d'histoire par rapport aux régions inconnues
du nouveau canon de l'univers Star Wars, et voici sa réponse. We already knew, we'd known for a long time that the Chiss were from the unknown regions. So mostly what they wanted me to add in were things like references to the Emperor wanting to know more about the unknown regions, routes into that area. Part of that was because Chuck Wendig's books referenced that in the First Order coming out. So we're weaving this sort of stuff together, but it was already, the stage was already pretty well set by the material I'd done before, the legend stories of where the Chiss came from and such. So a lot of that had not been filled in, so we're building some of that up. I've got some ideas of fleshing out the Chiss ascendancy and such in later books, if they'll let me do them. But yeah, most of it is me driving it with hints and things other people have put in. Story Group is keeping track of that so that we don't step on each other's toes and such. Donc, le Story Group ne lui a pas demandé de placer des pions dans les régions inconnues pour augmenter l'histoire de l'univers de Star Wars tel que nous le connaissons présentement, mais tout simplement d'ajouter aux histoires qui avaient déjà été apportées par Chuck Wendig, entre autres dans Aftermath, pour démontrer à quel point l'empereur Palpatine voulait poursuivre une certaine exploration des régions inconnues afin de mieux les comprendre. Avec la venue d'un nouveau livre est aussi venue la venue de nouveaux personnages, l'un d'entre eux étant l'enseigne Eli Vento. Alors, je lui ai demandé d'où provenait le personnage et quel plan il avait pour ce personnage dans le futur, ainsi que pourquoi ne pas avoir tout simplement utilisé Pylon, qui était déjà un personnage que l'on connaissait de ses anciens livres. He met Thrawn when he was a cadet and wound up with his career attached to Thrawn for reasons that were entirely not his idea. And in fact, he rather resented it for quite a while. You need a point of view character who can see what's going on with this. In the Thrawn trilogy, it was Pelion. In this book, it's Eli Vanto. And there's a different dynamic between the pairs in the two books, and that's deliberate because, again, the situation is very different. But yeah, Vanto is our character, the ones that we're looking at the situation through. The young man he's got his goals too, and they are never going to be realized the way he thought they would. But perhaps he gets something better in exchange. And finally, I think, comes to realize that. But yeah, he's our Watson. He's our window into Thrawn and what's happening. And why introduce a new character and not use someone like Pylon, for instance? Well, again, because the dynamic's going to be very different. In the Thrawn trilogy, Pelion was Thrawn was the one in charge. He had nothing to prove. He was the leader of the Force. Pelion was his subordinate. If I'd put Pelion into this book, that dynamic would be totally changed. It didn't seem worth doing. Let's just bring in somebody new. Because this way now I have, for future books, I've got Eli to play with and Pelion to play with. You know, it's efficient. I've got extra characters that I can play with. Ce que l'on apprend, c'est que Timothy Zahn aime bien écrire les histoires de Thrawn à la troisième personne. Donc, Eli Vento devient le Dr. Watson de Thrawn et c'est à travers lui que l'on vit les histoires du Grand Amiral. C'est donc comme ça qu'on se rend compte que malgré ses ambitions, il ne les réalisera probablement pas de la manière qu'il s'y attendait. Alors, il va les vivre en parallèle avec le Grand Amiral Thrawn, et la raison pour laquelle Timothy Zahn a décidé de ne pas réutiliser Pylon dans ce livre, c'était pour essayer de distancer les deux histoires et d'avoir une dynamique différente de personnages. Donc il a introduit un nouveau personnage, et ce que cela donne, c'est qu'on a maintenant plusieurs personnages avec qui Timothy Zahn va pouvoir s'amuser dans le futur. Donc sur ce point-là, on se demandait mais est-ce qu'il va y avoir d'autres... Quel est le futur pour les livres de Thrawn? Alors, voici sa réponse. Which is great because as you go into this book,
you kind of want to know more about Eli, and you want to know more about what's going to happen to him. So hopefully there's something there in the future. I will pre-answer a question I know will be coming. I've got ideas for 3 more books. What's holding everything up at the moment is that Lucasfilm is waiting on, at least last I heard, and I haven't heard any updates. They were waiting on J.J. Abrams to deliver a final script for Episode 9, since the movies drive everything else, and if he puts something into 9 that affects earlier stuff, I would have to coordinate that. Everybody would have to coordinate that. Last I heard, all the books were kind of on hold for the moment, waiting for that to happen. More than that, I am waiting on Dave Filoni to see if he wants to do anything more with Thrawn post Rebels. If he doesn't, I've got ideas to pitch. If he does, I will have to find out what he wants to do and work, weave a story in and around his stuff, because he's got higher, obviously the animation and movies have higher priority than the books do. So I've got ideas, ready to pitch them as soon as I get a green light from somebody higher up the food chain. Alors, ce que l'on apprend, c'est que présentement, Timothy Zahn est en attente de la remise du script d'épisode 9 par J.J. Abrams à Lucasfilm pour continuer toutes ses idées au niveau des prochains livres concernant Thrawn. Il nous a exprimé qu'il avait des idées pour au moins 3 nouveaux livres. Alors, peut-être même plus, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais ce que l'on sait, c'est que on est loin d'avoir terminé avec les personnages de Grand Amiral Thrawn et Eli Vento. La prochaine question qui brûlait les lèvres de tous les fans sur place est: comment percevrait-il l'Amiral Thrawn faire le saut du petit écran vers le grand écran? Je vous laisse écouter sa réponse. The fans will only be happy if they do him right. Yes. And that is always the fear. Dave Filoni and the Rebels team understood Thrawn. They understood how to write for him, and they did a bang-up job of it. I was very pleased with what they did in Rebels. Other people, I'm not sure, would understand the character and do a good job with him. And if they're not going to do a good job, let's just leave it where it is right now. Again, if Filoni took it on, I would have no problem. He knows Thrawn. He knows how to assemble a team that understands him. I don't think J.J. Abrams would ever understand Thrawn, frankly. So I'd love to see him make an appearance on the big screen, but only if they did him right. Why not? Why do you think J.J. Abrams couldn't? I don't think he understands internal logic and consequences. Well, I mean, from what I've seen of Abrams, he doesn't seem to understand science or technology or people or organizations, but he makes pretty movies. He's good at shining. He's good at shining. He makes very good movies. He gets good performances from his actors, but his internal logic is always extremely shaky. Simple example, at the beginning of The Force Awakens, we have Kylo Ren blocking a blaster bolt, freezing it in midair. He seems to forget he can do that when Chewie is shooting at him. This is internal logic problems. Why do you forget you can do that when the very angry Wookiee is bowcasting at you? And in fact, that could have been a very cool scene as Chewie roars, fires a bolt, he gets frozen, he fires again, it's a little closer, and you can watch Kylo Ren's reaction, oh crap, they're getting closer, and I don't dare move until one of them gets through. That could have been a very dramatic scene, but apparently J.J. forgot he'd put that in the movie. So that sort of thing. Thrawn is very much into internal logic, consequences, thinking 3 moves ahead. I just don't think that's one of JJ's strengths. Il pourrait faire une apparition au grand écran, mais seulement si les gens qui écrivent le personnage de Thrawn font
un bon travail et le comprennent bien. Et il ne croit malheureusement pas que ce soit le cas de J.J. Abrams. Alors, suite à une question d'une fan dans la salle, il a un peu étiré sa réponse sur la raison pour laquelle il ne croit pas que J.J. Abrams comprend bien le grand amiral Thrawn. Et il dit que J.J. Abrams, malgré le fait qu'il fait de très beaux et de très jolis films, ne comprend pas nécessairement la logique interne des choses. Et par cela, il veut dire que, par exemple, au début du film The Force Awakens, Kylo Ren réussit à arrêter un tir de Poe Dameron en plein vol, mais à la fin du film, quand il se fait tirer dessus par Chewie, au lieu d'arrêter les tirs de Bowcaster, il se laisse tirer dessus. Donc, c'est quelque chose que J.J. Abrams semble avoir oublié entre le début et la fin du film, et c'est quelque chose qui a tendance à faire peur à Timothy Zahn, car l'amiral Thrawn est quelqu'un de très logique. Dave Filoni a réussi à mettre sur pied une équipe qui comprend et qui est très capable d'écrire avec le personnage de Thrawn, mais il ne croit pas vraiment qu'il y ait une équipe présentement qui serait capable de le faire pour le grand écran. Puis une de mes collègues modératrices lui a demandé ce qu'il penserait de voir Thrawn remis au petit écran dans une série télévisée. Again, depends on who's doing it. Filoni, absolutely. Somebody, Henry Gilroy, who was working on Rebels. I think he's gone on to other things, but they could probably bring him back if they wanted to. One of the writers, I forget her name, but she did the Hera's Heroes episode with that wonderful little monologue of you've never known peace or whatever. Yeah. They're just marvelously done. She also did, I think, 3 of my favorite Kim Possible episodes. So she's bring her back, please, too, because she was great. A TV show would be great if they get people who know what they're doing with him. And I think the fandom as a whole would be extremely picky about who they cast. We already know who you want. Okay, Vanya, who do you want? I would assume if it happens, they would probably cast Lars Mikkelsen, but ever since reading the Thrawn trilogy originally, I always thought Jason Isaacs would be a fantastic Thrawn. And I actually spoke to him about this, and he said yes. So he's like, yeah, I would love to. So just throwing that out there, Lucasfilm, into the void, Jason Isaacs. You actually asked him, and he... Yes. Oh, cool. Who would be your pick? No. Doggone, it may not work then. I don't see characters in terms of face and voice particularly. I see them in terms of personality and attitude. So it seems, for me, anybody who could capture the presence would probably do a good job. The 2 names I've heard, aside from Isaacs, are Benedict Cumberbatch, who I think may be too young yet, but you could work that, or Jeremy Irons would also do a good job. Now, frankly, if we could bring Sean Connery out of retirement, but I don't think that's going to work. How's that accent going to work? Is that what the Chiss accent is in Basic? We can make it, but yes, Lars Mikkelsen does a great voice. And I've seen him act. Yeah, he has the gravitas for the character. He does. Yes. After the audiobook, though, I think it's going to be hard to leave Mark Thompson out for doing the voice. Yeah, Mark Thompson is wonderful at everything he does. We did a little extra conversation Q&A type of thing for the special edition audio that we're doing. And so we were in the studio at Random House Audio in New York, and I'm sitting across the booth, looking at the glass, and watching this big, bluff, bearded guy do Padme is just surrealistic. But he does it very well. But yeah, he does wonderful job. If they do animation, let's bring him in if Lars Mikkelsen isn't available. Tout comme au grand écran, au petit écran, l'équipe qui écrirait la série de Thrawn devrait savoir ce qu'elle fait. Pour ce qui est de l'acteur, malgré la merveilleuse suggestion de mon ami Vania de Jason Isaac,
On sait que Timothy Zahn aimerait bien Lars Mikaelson, mais ce qu'on apprend aussi, c'est que un de ses choix favoris serait potentiellement l'acteur incroyable Sean Connery. Alors, ça serait intéressant de voir Sean Connery dans le rôle du Grand Amiral Thrawn, mais ce n'est probablement pas sur le point d'arriver. Finalement, pour plonger dans le vif du sujet, je lui ai posé quelques questions sur l'histoire de Tron Alliances, en commençant par lui demander autour de quel sujet tournait l'histoire de Tron Alliance. I can only talk about the excerpts that were put on StarWars.com. It begins with the Emperor sensing a disturbance in the Force way out at the edge of the Empire and the right on the edge of the unknown regions, and sending Vader and Thrawn out to investigate it. To probably not the most thrilled on either of their parts about being stuck with this mission. We also have I had mentioned in the book Thrawn that Thrawn had met Anakin Skywalker at some point. So we also have the parallel story of the Anakin-Thrawn adventure during the Clone Wars. So these would be two running parallel stories. What is it, 15, 18, probably 18 or so, 18 to 20 years apart. And because they have all mentioned it and because the poster has been released, the Anakin Thrawn part of the story has a Padme is in that with she is a co-protagonist, not the helpless female who needs to be rescued. She is doing what Padme does best, at least in the Clone Wars, where they gave her stuff to do. Yeah. So yeah, we've got two parallel stories, but hopefully you'll like it. It was a lot of fun to play with Vader and Thrawn and Anakin and Thrawn and Padme to do a story with that group. Alors, malgré le fait qu'il ne pouvait nous donner plus de détails sur le livre, mis à part ce qui avait déjà été discuté en ligne et ce qui était déjà paru sur StarWars.com, il nous a confirmé que de travailler avec Thrawn et Anakin et Thrawn et Vader, ainsi que de travailler avec Padmé, qui avait maintenant été annoncé officiellement, c'était tout un travail intéressant et très minutieux dans lequel il a dû se plonger pour sortir une histoire qu'il espère saura nous divertir. Pour aller plus loin dans la relation entre Thrawn et Anakin ainsi que Thrawn et Vader, ma collaboratrice Vania a demandé à Timothy Zahn quelques détails sur ces relations interpersonnelles. Vader is much more willing to cross lines, not particularly interested in what is the right thing to do. Anakin is drifting that direction, but he still has a certain amount of that. We also have Thrawn and Vader are sent out together. So, the Emperor has sent them out. Thrawn and Anakin more or less bump into each other and team up. And Anakin, Vader is not entirely sure what Thrawn might be up to. Anakin has no idea what Thrawn might be up to. So there's an edge of less trust with Anakin, driven by we've got to find Padme. So the interactions, they're similar in that, okay, we're going to be working with each person's strengths and complement their strengths and abilities, but there is going to be more of an edge of urgency on Anakin's part than on Vader's, and different sets of suspicions from Anakin and Vader regarding this guy who they've had to team up with. Alors, il nous explique que la
principale différence entre Thrawn, Anakin et Vader est que Anakin est très impulsif alors que Vader est beaucoup plus consciencieux et que Thrawn lui est très 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 méticuleux, très précis, très logique. Et Thrawn est capable de lire énormément du physique des gens avec lesquels il interagit et c'est un problème que avec Anakin il n'avait pas mais qu'avec Darth Vader il va commencer à avoir. Donc c'est les différences entre l'impulsivité d'un personnage et l'impossibilité de lire le langage corporel de l'autre qui vont faire que les relations vont être différentes et très intéressantes dans les deux histoires parallèles que l'on va pouvoir lire dans Tron Alliances. Évidemment, nous avons demandé à Timothy s'il prévoyait faire une trilogie avec les nouveaux livres sur Tron. Our son pointed out that we can't just have 3 of these because we've already got a Thrawn trilogy and that would be confusing. So we need at least 4, so we've got a Thrawn tetralogy. And I mentioned this to my editor and she turned to a colleague and said, see how smoothly he does that? The last note I did send her when I sent her the third book proposal, not even a full outline. I said, of course, this would make a Thrawn pentology. And she came back with, as far as I'm concerned, it can be a Thrawn septology. So we're good for 7 books here, as far as the editor is concerned. Alors, il nous explique que son fils a mentionné le fait que il ne pouvait y avoir que seulement 3 livres dans ces nouvelles histoires de Tron, puisque ça serait ça apporterait confusion aux fans lorsque l'on parlerait d'une trilogie de Tron. Alors, il faudrait qu'il y ait au moins 4 à 5 livres. Et quand Timothy Zahn en a parlé avec son éditeur, ils ont dit que tant qu'à eux, il pourrait y avoir 7 livres dans cette nouvelle série de livres, que ça ne les dérangerait pas. Donc, selon Timothy Zahn et Del Rey, nous serions bons pour possiblement 7 livres sur Tron, les Chiss et plusieurs autres des personnages que nous avons commencé à découvrir. Plusieurs autres livres de Tron demandent donc plusieurs nouveaux types d'écriture potentiellement. Alors nous lui avons demandé comment est-ce qu'il avait apprécié travailler avec la nouvelle perspective de Tron sur le premier livre avec les petites pensées en début de chaque chapitre. Well, I'm glad you enjoyed it because I fought tooth and nail not to do it. My argument was we've always only seen Thrawn through other people's eyes. We've never seen him as a point of view character. You know, he's non-human, he thinks differently, and they fought just as hard tooth and nail to get me to do that. And they had bigger teeth and nails. So yeah, I fought against that because I wasn't sure I could pull it off. In fact, we went through 3 or 4 iterations of how that technique would work in the mechanics of putting it into the book. I think it came out better than I was thinking it would. Oh, wonderful. Good. Really, Okay, because that was one my of fear. Favorites was just reading it and his thought process, especially on Price. Like he's just not. Yeah, it worked. There is some of that in this book as well. But yeah, that was something I wasn't at all sure I could pull that off. So I'm glad it worked for people. It was interesting. I kind of like seeing Thrawn through other people's eyes. But yeah, this technique is helpful and useful, and I will probably keep up at least some of that, though maybe not as much as with in the original book. Yeah. The little bits, like very much from his perspective at the beginning of chapters, the Sun Tzu vibe, it's very strong, and I really thought that was cool. Well, the idea was on that one, I'll put one of these in every chapter that has a Thrawn point of view in it. Okay, well, that's X number of chapters. Oh, what the heck, let's do one for every chapter. So, that one also evolved from a smaller idea into something, and I think those were a lot of fun to do as well. I think the editor had problems with only one that I had to rewrite. But yeah, the idea of those was do something that sounds Art of War type of thing, but also has a relevance to the chapter it's heading, in some connection, either small or big. But yeah, I could do a Thrawn journal.
Yes. Adding all of these projects on top. Yeah. I don't have enough work to do right now. Alors, particulièrement au niveau de faire les points de vue de Tron, Timothy Zahn s'est beaucoup débattu pour éviter d'avoir à les faire parce qu'il aime présenter Tron comme un certain point de vue de la troisième personne et à travers d'autres personnages. Cependant, après avoir débattu du point avec les éditeurs chez Del Rey, il a flanchi et a décidé de travailler quelque peu sur le projet et il s'est rendu compte qu'il aimait quand même bien l'idée et après avoir travaillé très fort, il a beaucoup apprécié. Au départ, il s'était dit qu'il le ferait pour seulement certains des chapitres du livre, mais au final, il a décidé de le faire pour tous les chapitres du livre. Donc, il a même mentionné le fait que potentiellement, il pourrait écrire les journaux de Tron. Pour terminer, je lui ai demandé comment est-ce que sa relation avec le Story Group avait évolué, que ce soit avec ses interactions avec Leland Shee et Pablo Hidalgo et le reste de l'équipe, et voici ce qu'il avait à en dire. I mean, I was working with Story Group or the pre-Story Group before the changeover in the new movies and all of that. It's just Story Group got a bit more, I think, codified around that time. But I've always been the later books were always with Pablo and Leland and a couple of the others, Jennifer Heddle and such. So it's really hasn't really changed. It's just they were the ones who Lucasfilm finally got their act together as far as doing some kind of continuity checks on everything. Pablo and Leland started off with that. You mentioned Pablo trying to bring back everything. Something Leland said, it's always years before the new canon and everything, that's always stuck with me. He said, everything in Star Wars is somebody's favorite. There's something in there that somebody really, really likes. Even the big green bunny from the Marvel comics that a lot of people turn down their nose at. Somebody really likes that bunny. And so Leland's point of view was, I don't care for this, so I'll just, brush it aside. Somebody cares about this. So we don't mess with it unless we have to for something else. Again, the surgical approach rather than the steamroller. And I think that's probably their attitude right now. We don't just go and demolish stuff. We can cut carefully as we have to. The other thing to remember, Mike Stackpole pointed this out some years ago, that the people in the Story Group, the people running Lucasfilm, or mid-level at least, and the creative people at Disney grew up with these books. This is part of their Star Wars experience. And so, of course, it's going to hold a special part in their hearts, and they're going to be especially careful with it, as we saw with Filoni and the Rebels team. They care about Thrawn. They grew up with him. They liked reading about him, so they're going to do the best they can with him. So, I mean, I'm in a good position. The Story Group likes me. They trust me. I've got a track record of doing Star Wars books that hold well to their vision of Star Wars. And if I'm not allowed to do more Star Wars, it's not because somebody doesn't like me. It's because there's some other reason higher up in the hierarchy that I can't do something I want. So it's a good position to be in. And I trust them. I've told people the other inevitable question is, when are you going to bring Mara Jade back in? And you asked me this too? Yes. That was one of the questions. That was yesterday's panel. Yeah. That was yesterday. He told us the answer yesterday, but you weren't there. Yeah, I'll tell you the answer again. Basically, I have no power to do that. What I do have the ability to do is, if I find a spot for her that she would fit logically into a story I want to tell, I will pitch that to Story Group. At that point, it's their decision, and higher up all the way to Kathleen Kennedy if necessary. But I will pitch it, and that's the best I can do. But again,
they like me and they trust me, so we've got the best chance, probably of anybody, of getting something like Mara In or more Thrawn or even Captain Park. I think personally Mara is one that would work really well as a like a one-off antagonist for one of the Star Wars story films. Yeah. Or you could do an evening block of on ABC. Let's see, we'd have the X-Wing, we'd have the Mara Jade Chronicles, yes, and Tales of the Jedi, and they would own that night. Do it, do it. Alors, ce qu'il nous explique, c'est qu'il a toujours une bonne relation de travail avec l'équipe du Story Group et que, justement, sans nécessairement vouloir tout rapporter les éléments de légende dans l'histoire canon de Star Wars de nos jours, l'équipe essaie de travailler le plus chirurgicalement possible pour éviter de délester quoi que ce soit de l'univers légende ou même de piler dessus, en prenant l'exemple du merveilleux Lapin Vert qui avait fait des apparitions dans les bandes dessinées de Marvel. Et il nous rappelle que Michael A. Stackpole avait mentionné que plusieurs des gens qui travaillent présentement chez Lucasfilm ont grandi sur l'univers légende et leur passion s'est développée avec cet univers, donc ils ne veulent autant que nous, pas nécessairement le voir disparaître, mais bien potentiellement le voir revenir. Alors, c'était quand même une conférence très intéressante avec Monsieur Timothy Zahn, qui a terminé en nous disant que quelque chose qui serait très intéressant serait de voir lors d'une soirée sur la chaîne ABC, une émission sur X-Wing, une émission sur Mara Jade, une émission sur les Jedi. Donc, qui sait, peut-être un jour nous aurons cette chance. Alors, je tiens à remercier tous les gens qui ont assisté à la conférence à Ad Astra. Je tiens à remercier aussi Melissa Small et Vania Yount qui ont été mes collaboratrices lors de cette conférence, ainsi que bien sûr notre invité spécial, Monsieur Timothy Zahn. Voici donc ce qui conclut cet épisode spécial de Star Wars en direct interview avec nul autre que Timothy Zahn. Bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce que nous venons de discuter, que ce soit par email à studio@commercialstarwars.direct, sur l'article de l'épisode sur notre site starwars.direct ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter ou même notre chaîne YouTube. N'oubliez pas que si vous avez un projet Star Wars intéressant qui mérite d'être le sujet d'un prochain Star Wars en direct interview, communiquez avec nous à studio@commercialstarwars.direct. Si vous désirez me rejoindre, vous pouvez le faire via la page sitlan.net ou la page Facebook de Sitlan. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour vous mentionner que nous allons bientôt avoir un Star Wars en direct sur les annonces du San Diego Comic-Con qui sera disponible pour votre plaisir auditif. Alors encore une fois, j'aimerais remercier tous nos partenaires, Mint Inbox, Star Wars Holonet, Sitlan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geek Québec et Génération Star Wars et Science-Fiction. Merci donc d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.